Hello children, this is 8th Standard Science, Unit 1, Measurement, Part 4. In our previous class, we have learned about types of clock based on working mechanism. Now, we shall learn about accuracy in measurements. So, in this measurement, this is the base of all experiments in science and technology. The value of every measurement contains some uncertainty. Uncertainty means ஒரு நிலையற்ற தன்மை. These uncertainties are called as errors. Error is defined as the difference between the real value and the observed value. Real value means உண்மையான மதிப்பு. Observed value means சோதனை முறையில் கண்டறியப்பட்ட மதிப்பு. இப்போ இதற்குள்ள வேறுபாடுகளை இங்கே நம்ம பார்க்கலாம். பிழை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மெஷர்மெண்ட்டில் ஒரு சில பிழைகள் வரதான் செய்யும். அதை நம்ம எப்படி நம்ம ரீடிங்கை கரெக்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. While taking measurements, errors should be minimum and the measured values should be precise and accurate. Both precision and accuracy may seem to be same, but they are not similar. இப்போ ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது எரர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப மினிமம் கம்மியாக தான் இருக்கணும். அந்த மெஷர்டு வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கணும்னா துல்லியமாகவும் நுட்பமாகவும் இருக்கணும். இந்த துல்லியமும் நுட்பமும் பார்க்குறதுக்கு என்னமோ சேமாக தான் இருக்கும், பட் தே ஆர் நாட் சிமிலர். ஸோ we can find it using this experiment. What is the difference between this precision reading and the accuracy reading? Come to this paragraph. இப்போ இந்த படத்தில் 3 நபர்கள் அம்பு எய்கிறாங்க. அதில் முதல் நபர் எய்யப்படுற எல்லா அம்புகளும் மையத்தை நோக்கி எறியப்படுது. இரண்டாவது நபர் எய்யப்படுற 3 அம்புகள் ஒரே இடத்தில் எய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அந்த அம்புகள் மையத்தில் இல்லை. இந்த படத்தில் மூலம் முதலாவது நபர் துல்லியமாகவும் நுட்பமாகவும் இருப்பதை நம்ம காண முடியும். தட் இஸ் அக்யூரேட் அண்ட் ப்ரீசிஸ். இரண்டாவது நபர் நுட்பமாக இருக்கிறார், good in precision but very poor in accuracy. மூன்றாவது நபர் எய்யப்பட்ட அம்பு துல்லியமாகவும் இல்லை நுட்பமாகவும் இல்லை. So he is neither precise and nor accurate. Now come to this paragraph. Look at the arrows shot by 3 persons. In the first image, all the arrows are hit at the center. In the second image, all the arrows are hit at the same place but not at the center. It shows that first person is precise and accurate. The second person is precise but not accurate. But the third person is neither precise nor accurate. So from this experiment, we are able to understand the difference between the precise and accurate. Next, say this: accuracy is the closeness of the measured value to the actual value or a true value. Precision is the closeness of 2 or more measurements to each other. While making measurements, accuracy is always desired. The measured value should be very closer to the true value. இப்போ இந்த பேராகிராஃபில் அக்யூரேசி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் மஸ்ட் டு பி க்ளோஸ் டு த ஆக்சுவல் வேல்யூ. ஒரு நியரஸ்ட் வேல்யூக்கு என்னவாக இருக்கணும், க்ளோஸராக இருக்கணும். இப்போது 5.9 அப்படின்னு சொன்னால் we can take it as 6. இதுதான் அந்த அக்யூரேசி, நியரஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கு இல்லையா இது. நவ் அப்ராக்சிமேஷன். அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் தோராயமாக்கல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்போ அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு குழம்பு செய்கிறோம். குழம்பு செய்யும்போது நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் உப்பு, இது எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த குழம்புல ஆட் பண்ணி ஒரு தோராயமாக ஆட் பண்ணுவோம். அதை போல் தான் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது ஒரு எக்ஸாக்ட் வேல்யூ அப்படின்றது நமக்கு இல்லாமல் ஒரு தோராயமாக நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இந்த அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்றது ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் எ நம்பர் விச் இஸ் closer to the exact value of the measurement of your physical quantity. தோராயமாக நமக்கு பக்கத்தில் ஒரு நம்பர் இருக்கணும். 5.9 அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணிக்கலாம், 6 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இதை என்ன சொல்லுவோம், ரவுண்டிங் ஆஃப் த நம்பர் டு த நியரஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் தான் நிறைய ஃபிசிஸ்ட் நமக்கு இந்த அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட்லேயே நமக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எதில் அப்படின்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை சொல்யூஷனுக்கு கொண்டுட்டு வரதுக்காக அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடாக இந்த அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அப்புறம் and this can be modified whenever the accuracy is
needed. எப்போ நமக்கு தேவைப்படும் போது அந்த இடத்துல நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Now you come to this paragraph. Approximation. While we prepare a dish, we choose the ingredients approximately. We do not measure them accurately always. Similarly, it is not possible to set the exact value while taking measurements. நம்ம அந்த எக்ஸாக்ட் வேல்யூ நம்ம குழம்புல அந்த மாதிரி போடுறதில்ல இல்லையா, ஒரு தோராயமாக நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். சம்டைம்ஸ் we make the approximate value. Approximation is the process of finding a number which is acceptably close to the exact value of the measurement of your physical quantity. So that acceptable value எப்படி இருக்கணும், எப்பயுமே closer and it is must be very nearer to the approximate value. Okay, it is an estimation of a number obtained by rounding off a number to its nearest place value. When the data are inadequate, when the data அப்படின்னா ஒரு போதுமான டேட்டா மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால், physicists are in need of an approximation to find the solution for the problems. அந்த physicist என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு they will use this approximation method. Approximations are usually based on certain assumptions having a scientific background and they can be modified whenever accuracy is needed. Okay, rounding off. Rounding off means ஒரு நம்பரை வந்து இப்போது 5.9 அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை என்ன பண்ணலாம், ரவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் 6 அப்படின்னு. ஏன்னா நியரஸ்ட் வேல்யூ தான் நம்ம அக்யூரேசி வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்கோம் இது வரைக்கும். ஸோ we can bring the nearest value as the true value, that is the actual value. We can round off the number. Nowadays we are using the calculators in our daily day-to-day calculations. And the results எப்படி இருக்கும், it will be giving too many digits. இப்போ 5.9999 அப்படின்னு வரும். We can round off the number. Now you see here, calculators are widely used in day-to-day life to do the calculations. The result given by a calculator has too many digits. Hence, the result containing more digits should be rounded off. The technique of rounding off is used in many areas in physics. So in this physics we are using in many areas. Next is this rules for rounding off. We have 3 rules for rounding off this number. Decide which is the last digit to keep. Leave it the same if the next digit is less than 5. Increase it by 1 if the next digit is 5 or greater than 5. For example, if your number is 1.4252 means we can round off it to 1.425. Okay, for this we came to end of this lesson. Now let us recall what we have learned so far in this lesson. We have learned fundamental quantities and its units, derived quantities, different types of clocks, accuracy in measurements and rounding off. So learn this lesson thoroughly, children. Okay, we shall meet in the next unit. Thank you, children.